Sarvada Tamje Gembe Bardu Jobra Jeba Tam Chekis Chebe Manam Kada Yampe Senjen Tamje Dewa Dan Den Tumyo Dandre Nurtu Lana Mepaya Labra Zobe Chanju Rinpoche Dobra Dhawa Jebe Da Nobar Jebe Ge Tarbada Tamje Kempe Bardu Jobra Jeba Tham Chege Su Jebe Manang Kadang Nyampe Senchen Tamje Dewa Dan Den Dunya Dandu Nerdu Lana Mepayang Dabra Zobe Chanju Rinpoche Dobra Je De Sama Geki Bardu Lunga Yisum Kewala Ko Mashe Bardu Lunga Yisum Kewala Ko De Derene Sundene Ma Tsan Ta Samje Bardu Lunga Yisum Kewala Ko Sanje Chodan Suji Chanam La Chanchu Pardu Dhane Kyapsu Che Dhage Jinsu Gebe Sanam Ge Jala Penche Sanje Drupra Shu Sanje Chodan Suji Chanam La Chanchu Pardu Dhane Kyapsu Che Dhage Jinsu Gebe Sanam Ge Jala Penche Sanje Drupra Shu Sanje Chodan Suji Chanam La Chanchu Pardu Dhane Kyapsu Che Dagi Jinsu Gibe Sonam Ge Dula Pincher Sanje Trupra Shu Sanje Chodan Sogi Chonam La Chanchu Bardu Dhani Gyabsu Je Dagi Jinsu Gibe Sonam Ge Dula Pincher Sanje Trupra Shu Kadang Yampe Sanje Tamche Dewa Dam Debe Gundan Dambra Gyuji Dunyao Dan Dunyao Gi Gyudan Trava Gyuji Dunyao Mepe Deva Dhamme Trava Gyuji Nering Chadang Nidang Trava Tanyang La Nabra Gyuji Kadang Yampe Senchen Tamche Dewa Dam Deve Gundan Dambra Gyuji Dunyao Dan Dunyao Gi Gyudan Trava Gyuji Dunya Mepe Dewa Dhamme Dewa Gyuchi Nering Chadang Nidang Dewa Tangyang La Nebra Gyuchi Manang Kadang Nyampe Senchen Tamche Dewa Dham Dewa Gundan Dambra Gyuchi Dunya Dham Dunya Gi Gyudan Dewa Gyuchi Dunya Mepe Dewa Dhamme Dewa Gyuchi Nering Chadang Nidang Dewa Tangyang La Nebra Gyuchi. Now, page fifth, well, whatever the page is for you, the 7 branch worship in the different languages. Ahora vamos a hacer las 7 ramas. In all the worlds En todos los mundos de las 10 direcciones reciben los Tathagatas de los 3 tiempos. Ante cada uno de estos leones entre humanos, me postro gozosamente con cuerpo, palabra y mente. Por el poder de esta aspiración a nobles hazañas, todos los conquistadores aparecen claramente en mi mente. Con tantos cuerpos como hay átomos en todas las tierras, me postro a todos los conquistadores. En cada átomo hay Budas incontables como los átomos, todos entre los herederos de los Budas. Así concibo a este Dharmadhatu tan completamente lleno con los conquistadores de esta manera. Con infinitos océanos de alabanza y océanos de diversas melodías, canto las cualidades excelentes de todos ustedes los conquistadores y los alabo a todos ustedes venidos. Con las mejores flores y las mejores guirnaldas, la mejor música,
finest lamps and superior incense I offer to you, conquerors. With excellent garments and best fragrances, and sandalwood powder heap high as Mount Meru. All wondrous offerings perfectly arranged I offer to you, conquerors. Estas ofrendas vastas e inigualables para todos y cada uno de los conquistadores, con el poder de la convicción en las hazañas nobles, me postro y las ofrendo a todos los conquistadores. Todas las acciones malignas que he hecho con mi cuerpo, palabra y mente, bajo el poder del deseo, odio e ignorancia, confieso todas y cada una de ellas. Me regocijo en todas las hazañas meritorias de todos los conquistadores de las 10 direcciones y los herederos de los Budas, percatadores solitarios, oyentes aún entrenando, y más allá, y en todos los transmigradores. Ustedes quienes son las lámparas de los mundos de las 10 direcciones, quienes han obtenido la omnisciencia de los Budas a través de las etapas del despertar. Todos ustedes quienes son mis protectores, por favor, giren la insuperable rueda del Dharma. Con las palmas unidas les suplico encarecidamente a ustedes quienes tienen la intención de manifestar el nirvana final, por favor quédense por tantos eones como hay átomos en el mundo, por la felicidad y bienestar de todos los transmigradores. Cual sea poca virtud haya reunido a través de postraciones, ofrendas, confesión, regocijarse, solicitar y suplicar, ahora lo dedico para el completo despertar. Now it's the mandala offering. Ahora la ofrenda del mandala. Esta tierra rociada con aguas perfumadas y decorada con flores, adornada por la suprema montaña y los 4 continentes, visualizándola como una tierra búdica, que a través de ofrendarla a todos los transmigradores la disfruten como una tierra pura. A ustedes los gurús, quienes han perfeccionado completamente los 3 kayas, les ofrendo las ofrendas externas, internas, secretas y de la totalidad. Por favor, acepten mi cuerpo, riqueza y todo lo que aparece y existe en su totalidad, y concédanme el insuperable logro supremo. Cual sea poca virtud haya reunido a través de postraciones, ofrendas, confesión, regocijarse, solicitar y suplicar, ahora lo dedico para el completo despertar. I now dedicate it all to complete Bodhi. Om Gurudevatara MAR Please turn the wheel of Por favor, gira la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común, de acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades. Sentient beings. Durji Chanchen Dele Naroda Mamita Popa Durji Lingo Gadi Sundin Sawe Lamesha Sajula Mahitam Chokan So Wata Sodaki Chinji Kya Dume Zaman Geta Peto Sogala Kya Sumenga Wadoji Chamba Jidin Kupesha Ladu Tatu Sangu Kyalane Jinji Loshi Tuje Che Negen Tasene Kansen Prade Tutopra Chinji Jine Chansa Magisa Tola, Son Jugging, Majumation Shoot, Kodo Kandu, Koro Kegi, Tar, Kejin Lachisha, Guru Bama, go down. The Susan Kunjing over and saying Chogun, so don't say, but Zawela me shala so. Let's see. So I want to share something with you. Let's see. Second.
El doctor ahí va a compartir algo. See if I can share screen. Can you all see this? The shared screen? Okay. Yes. Okay, good, thank you. So this is a prayer that was recently composed by His Holiness the Dragon Gyabgun. So a little bit of background. I had several times made a request to His Holiness to compose a type of prayer. It's a genre. It's a genre of supplication or prayer or aspiration for the spread, for the success of the Dharma, specifically, I said, in the West. So, but after asking a few times, finally, His Holiness said, I'm not going to write something like that because people might misunderstand and think that we are trying to convert people. So he said, instead, I'll write something else. So this is what he wrote. Esta es una plegaria que su santidad compuso, y para darles un poco de contexto, había solicitado a su santidad que compusiera esta plegaria, que es un género sobre, para hacer súplicas, para hacer aspiraciones para el éxito del Dharma en el Occidente. Y después de haberle preguntado algunas veces, su santidad pues dijo, bueno, sí lo voy a hacer, pero someone to copy the Chinese version and share in the chat. Chat for people who speak the Chinese. Después de un tiempo, pues entonces él decidió, en lugar de eso, componer esta otra plegaria. The Chinese version is also shared by His Holiness's Facebook page. Y bueno, ahora les va a compartir a las personas que hablan chino la versión en chino. Su santidad pues estaba un poco reticente a hacer una plegaria específica porque pensaba de que las personas podrían interpretarlo como que él estaba tratando de convertir a las personas al budismo. Pero en cambio pues compuso esta otra plegaria. So this is a very special prayer, even in terms of this genre of prayer. My translator, when he saw this, he said, "Oh, this is really unique. It's not the usual kind of imagery, the usual expression that you find in these prayers for the benefit of the beings. It's a very fresh, very refreshing imagery. And you can see that basically His Holiness's interest in nature is very much reflected in this prayer. It's concerned for like the environment, and it's also reflected in this prayer. Y esta es una plegaria muy especial. Este es un género de donde So pues, Chinese has been shared. Las imágenes usuales o las expresiones visuales para el beneficio de todos los seres, pues esta es muy especial, es muy fresca y refleja el interés de su santidad en la naturaleza, en su preocupación que él tiene por el bienestar de todos los seres, incluyendo los animales y otros seres de la naturaleza. So briefly, to read this,
So this is a prayer that you can do, you know. So anyway, I'm going to read. A brilliant red sun blazes in the sky at dawn, while sparkling dewdrops glisten on tips of grass, and crystal clear sounds of animals fill the earth. Oh, what joy! May this world of peace remain forever. Already in this first verse. Y la primera, it's rather unusual in this kind of composition. Y la primera estrofa es un poco inusual. Voy a hacer la traducción al español. It's not being translated yet into Spanish, so sorry, Antonio. We can just summarize. Sí, entonces voy a hacer la traducción al español. No hay ahorita una traducción al español ya hecha, se lo dice So the next three verses, His Holiness is going to refer to the three poisons, which is desire or attachment, and then aversion or hatred, and then ignorance, confusion. This will be mentioned in the next three verses. Bueno, y el primera estrofa pues habla sobre la naturaleza, sobre el sol rojo, sobre el rocío, sobre el sonido de los animales en la tierra, y que eso es de regocijo, y que el mundo permanezca en paz para siempre. En la segunda estrofa pues habla acerca de los tres venenos, del apego, de la aversión y de la ignorancia. This captivating forest landscape, lush and green, is like a metropolis of countless creatures. May all beings under the power of desire find peace in the cool breezes of love and kindness. Y habla sobre que este bosque cautivante, que es muy exuberante, muy verde, y que es como una ciudad de incontables criaturas, que todos los seres que estén bajo el poder del deseo encuentren la paz en la brisa fresca del amor y de la the English translator, Law, has kept each line to 12 syllables, by the way. Y en la traducción en inglés, pues estas líneas son de 12 sílabas. Like sea creatures in the depths of the ocean's deep, beings in samsara's 6 realms defy counting. Waves of the ocean of anger surge without relent. May the victors quell this surge with their compassion. Y la segunda estrofa dice que como los seres marinos en las profundidades de los océanos, los seres en el samsara también desafían el contar las olas del océano de la ira. Surgen sin piedad, y que los victoriosos puedan saciar esta sed con su compasión. In Jambudvipa, the realm of night and darkness, ignorance overpowers all sentient beings. Like light from the radiant white moon in the sky, may the light of the victor's wisdom show us the way. En la tierra de Jambudvipa, el reino de la noche y de la oscuridad, la ignorancia conquista a todos los seres o abruma a todos los seres sintientes. Que la luz de la luna radiante en el cielo, que como la luz de la luna radiante en el cielo, que la luz de los victoriosos, de la sabiduría de los victoriosos, nos muestre el camino. Water depends on earth, while wind depends on space. Everything in this world depends on something else. Let's keep the earth healthy and protect the environment. May the dependent origination of the victors reign supreme. Que el agua depende de la tierra como el viento depende del espacio, que todo en este mundo depende de algo más, que se mantenga a la tierra saludable y se proteja el ambiente, que el surgimiento dependiente de los victoriosos reine supremamente.
Yeah, so anyway, I thought I'll share that with all of you, because obviously I'm very happy that His Holiness has composed this, and got it translated into Chinese, into English, then into whatever languages that people need. That will be wonderful. So let's stop sharing. Y bueno, quería compartirles porque estoy muy contento que su santidad lo haya compuesto y que se haya traducido al inglés, al chino y a otros lenguajes. So now we continue with Shantideva, chapter 9, the chapter on wisdom or on understanding. And we have arrived until stanza 34. Y ahora vamos last class, we covered stanza 34. Y ahora vamos a continuar con el capítulo 9 del Bodhicharyavatara compuesto por Shantideva, el capítulo sobre la sabiduría. Estamos en la estrofa 34. So in stanza 34, which I will read once again, when something and its non-existence both are absent from before the mind, then no other option does the latter have, meaning the mind. No other option does the mind have, but to come to perfect rest, resting in a state that is free from concepts. Y la estrofa 34 dice, cuando ni la existencia ni la no existencia están ya presentes en la mente, a la mente no le queda otra opción que descansar perfectamente sin ningún concepto. So what is this something referring to? In particular, this something is whatever it is that is the basis for us to cling onto, to grasp onto, whatever we want to call it, right? Fancier terms, inherent existence. Fancy term, self. Fancy term, Atman. Fancy term, person. Fancy term, phenomena. Basically, whatever has become an object for us to grasp, that is the something. ¿Y qué es esto? That algo. is the something that is here. When it says, when something and its non-existence. Y digamos que cuando esto que se habla que no existe o no existe, que existe o no existe, es, bueno, aquello que nosotros consideremos que sea la base a la cual nos aferramos, a la cual nos tenemos un cierto apego, y en cualquier término que nosotros utilicemos, ya sea existencia inherente, mismidad, el Atman, la persona, los fenómenos, cualquier cosa a la cual nosotros nos estemos aferrando como la base de nosotros. So when that's something, whatever that is the basis for grasping, and its non-existence, meaning when we can apply the insight, the understanding of emptiness, which is here, its non-existence. Okay, so now, what is its non-existence? Its non-existence is not talking about that, let's say, oh, I have a roll of tape here. So this is something. So let's say now I have grasping in relation to this roll of tape, right?
its non-existence is not talking about, oh, actually, this roll of tape is imaginary. Actually, it's not here. You cannot use it to stick things because it's just a figment of your imagination. No, no, no. The non-existence is not talking about that this doesn't, that this is not really held within my fingers. Its non-existence is not talking about, it's not claiming that this is not actually held by my fingers, or that this tape, which you think can be used to stick things, actually cannot do that. It's not talking about that. Its non-existence is talking about something more specific. Y bueno, entonces, cualquier cosa que nosotros consideremos que sea la base de la existencia o también de la no existencia, es como si veamos este rollo de tape. Este rollo de tape, pues nosotros podemos, si nosotros decimos que no existe, no estamos diciendo de que sea algo imaginario, no estamos diciendo que no sea algo que esté sosteniendo en mi mano actualmente. No estamos diciendo de que no sea algo que pueda pegar una cosa con otra, sino que nosotros estamos hablando es no existencia de otra manera. What the non-existence is referring to is the way we grasp at it, the way we attach to it. That attachment, that grasping is based on this feeling, this belief, this projection that this tape ultimately exists. And therefore, there is a reason and a purpose to grasp at it. Now, that so-called ultimate existence of this is never there in the first place. It's simply our projection. So when we understand that, that is when we say, we see its non-existence. Y la no existencia, pues, es algo diferente. Cuando nosotros vemos este tape, nosotros tenemos nos aferramos, nos apegamos a este tape, a este rollo de tape, y es básicamente este sentimiento, esta proyección de que el rollo de tape existe ultimadamente. Y dado que nosotros pensamos que existe últimamente, pues nos apegamos a él, nos aferramos a él. Entonces, pero realmente nunca estuvo ahí. Lo que estuvo ahí es una proyección. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros vemos la no existencia del rollo de tape. Yeah, something and its non-existence is not tape and no tape. No, yeah, it's not something and its non-existence. No, it's not talking about that, okay? It's tape and its non-existence, as in the way we think, oh, this is really special, or this is really terrible, or this is, I cannot live without it, or I need to get rid of it. All those projections, when we understand that those projections are
unreal. They have no true basis. That is the non-existence. Y no es algo así como, digamos, que no existe, que no hay un tape, sino es como cuando nosotros decimos que es terrible, o por ejemplo, también podemos decir que no puedo vivir sin el tape. Y cuando nosotros vemos que todas estas atribuciones o todas esas creencias o proyecciones no son reales, entonces podemos ver la no existencia del rollo de tape. So when we develop enough understanding to see this, to see that something and its non-existence, both are no longer, both of them. So when it is something, you know, it has some basis, so kind of, you could say, occupy our attention. And its non-existence is to counteract, right, this wrong view with regards to this. So when the counteracting element has been applied to the wrong view, they dissolve each other, and now they are both absent from the mind. When that happens, then the mind comes to rest. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un entendimiento suficiente de que algo, de su existencia y su no existencia, de que algo ocupa un espacio en nuestra mente, pero que también es una visión errónea, entonces cuando nosotros tenemos este entendimiento es cuando podemos decir que la mente descansa perfectamente sin ningún concepto. Then, so you can say, right, 34 is talking about when the Dharmakaya nature, the Dharmakaya is achieved, is achieved. But in case you think that is all, 35, 36, 37, quickly, Shantideva reminds us. That's just half of that picture, so to say. The other half of the picture of becoming a Buddha, when the mind has been freed from some things and all things and the non-existence of all things, when both those have been dispelled, not only has the mind come to rest, as in the mind is liberated from all the entanglements, liberation is achieved, but together with this liberation that is achieved are all the Buddha qualities that manifest to benefit beings. So it's not a static state of nothingness, but rather true and efficient benefit to beings are now naturally unfolding, which is what 35, 36, 37 is talking about. Y entonces cuando tú dices, bueno, ya todo está dicho en el verso 34, aquí podemos decir que en el verso 34 se habla que se ha logrado el Dharmakaya, pues en los versos 35 y 37 dicen, esto es del verso 34, solo es la mitad de la película. Y la otra mitad de la película es algo más. En la primera parte, pues las cosas y que su no existencia se han abandonado y entonces la mente está liberada. Pero aparte, lo que hablan los versos 35 al 37, hablan sobre que todas las cualidades búdicas
están ahí y se manifiestan y es la otra parte. Son las que benefician a todos los seres. Entonces, no es un estado donde nada existe o no existe, sino que también está esta otra parte donde todas las cualidades de los Budas naturalmente se desenvuelven y benefician a todos los seres. So 35 compares the state of Buddha to the wish-fulfilling jewel and the tree of miracles. And this tree of miracles is referring to this mythology. In the God realm, there is this wish-fulfilling tree that whatever you want, you just go to this big magic tree, reach into the leaves, and then pull out whatever you want. So here it said that Buddhas are like this wish-fulfilling jewel or this wish-fulfilling tree. And why? Due to the aspirations they made while they are on the Bodhisattva level. So this is a reminder to us that in order for us to become Buddhas, it is not just about clear understanding. It's not just about the wisdom. It's also the instilling, the creation of these aspiration prayers, these great aspirations to benefit beings. So such as the prayer that I just shared with you, that is an aspiration prayer. May beings be free from suffering. May they be free from anger. May they be free from desire. May they be free from confusion. Those types of wishes, those kind of aspirations is what makes it that at the time when we see through all confusion, cut all entanglements, not only do we achieve peace and liberation, these aspirations that we made while on the path now burst forth, so to say, with spontaneous benefit. At that point, you don't need to think anymore. Oh, I want to help this person. I want to help that person. Oh, maybe I can go over there and help that person. It's spontaneous. Y la estrofa 35 compara el estado de la budidad como el árbol de la joya que satisface todos los deseos. Y este árbol, pues, es un árbol del que es una imagen en donde este árbol, si uno se acerca y uno le pide a cualquier cosa, entonces el árbol se la concede a uno, le concede a uno los deseos. Entonces, los Budas tienen esta capacidad debido a que cuando ellos estaban en el estado de su nivel de Bodhisattva, ellos tenían todas estas aspiraciones. Y estas grandes aspiraciones para poder conceder a todos los seres lo que los seres necesitasen. Entonces, esto es un recordatorio de que para nosotros no es solamente el entendimiento, la sabiduría, lo que nos va a llevar a un estado, sino también son las grandes aspiraciones, como las aspiraciones que les acabo de compartir, en donde tenemos esta aspiración a que los seres sintientes sean libres del apego, de la aversión, de la confusión. Entonces, todo esto, esas aspiraciones, pues nosotros podemos liberarnos de todas estas ataduras, de estos enredos que tenemos y logramos la paz y la liberación, pero son las aspiraciones las que vienen y luego van a poder crear este estallido, esta espontaneidad que puede beneficiar a todos los seres sintientes, inclusive sin pensarlo. En ese estado no es que uno piense, bueno, ahora voy a beneficiar a esta persona, ahora voy a beneficiar a esta otra, sino que automáticamente, espontáneamente se da o se beneficia a todos los seres. The last two lines of 37, although bodhisattvas pass beyond all grief at the point of Buddha, that they have transcended, they have passed beyond all grief, all suffering, nonetheless, they can continue to satisfy
the suffering of beings. So this point here, I think, calls attention to how, at least, based on the way we kind of empathize with others, right? So right now, we can only empathize with someone, we can only have compassion for someone, we can only help someone when we in some way share the distress, right? The distress that someone that we observe. That's how you empathize, right? You share in the distress, or you share in the grief to even some little degree, right? That makes you connect with the other person and recognize that the other person is suffering. But here is something that is not so easy to understand. Nonetheless, Shantideva reminds us, Buddhists are completely beyond grief. So a legitimate question that we might ask is, well, if they're completely beyond grief, that means they don't have any capacity to even, right? Based on our logical way of thinking, they have no basis anymore to even recognize that someone is suffering. So then how can they really benefit others? Here the answer is, they can benefit others because at the point of Buddha, they don't need to make like specific effort to benefit others. Because at the point of Buddha, all the aspirations that were made on the path to the state of Buddha, all that kicks into action. Y bueno, y podemos ver en la estrofa 37, en las últimas dos líneas, donde dice los bodhisattvas, aunque hayan pasado más allá de la aflicción, pueden llevar a cabo todos sus objetivos. Entonces aquí podemos ver que esto va más allá de lo que nosotros entendemos, porque y podemos ver que, bueno, a pesar, no importando de del contexto, ellos pueden darle el beneficio a cualquier ser. Y nosotros, en nuestra manera de verlo, en nuestro nivel actual, nosotros cuando vemos a alguien que está sufriendo, que está teniendo algún problema, entonces nosotros empatizamos con esta persona. Tenemos esta compasión, nosotros lo ayudamos, porque compartimos de alguna manera el sufrimiento, todos los problemas que la persona está pasando, nosotros los entendemos, podemos ver que todo ese duelo, ese dolor, pues podemos conectarnos con eso y reconocerlo. Entonces es fácilmente para nosotros entender por qué la persona está sufriendo y compartir con ella y sentir compasión. Ahora, los budas están más allá del dolor. Ellos ya no conocen el dolor, ya se han liberado de él. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos si tienen una base para el reconocimiento del dolor de otros, del sufrimiento. Y si no tienen esa base, entonces, ¿cómo es que ellos pueden sentir compasión por otros? Ahora, ellos... y a partir de ahí, nosotros, si no tienen compasión, entonces, ¿cómo pueden tener el deseo de ayudar, de beneficiar a otro? Entonces, ellos lo hacen, pero porque no tienen que hacer algún esfuerzo específico, porque cuando está ya en el estado de la budeidad, todas estas aspiraciones que ellos anteriormente hicieron, pues empiezan y automáticamente entran en acción. Stanza 38, Shantideva raises a point, and frankly, I think this point, 38 and 39, is a little out of place, I think. Who knows what's going on, because he raises an objection. The objection is like, how can offerings that are made to beings who no longer have any
any intention to benefit beings. Because from 35, 36, 37, we said that, once you're Buddhas, right, you don't even need to see that beings are suffering. You are spontaneously helping them. So 38, it says, how's that possible? How's that possible? And furthermore, if you say Buddhas have gone beyond, then how can making offerings to their relics produce any effect? So we are supposed to think that there was someone or some people who raised this as a serious question for Shantideva, kind of challenging Shantideva. What's the point of making offerings like to Buddha statues, making offerings to Buddha relics? They're inanimate, Now, all I can say is Shantideva can only resort to the sutras say so. It can bring benefit. Don't worry about it. That's basically, it seems to be his answer to the 38 and 39. It says merit, so the scriptures say, arises regardless. Y las estrofas 38 y 39 pues parecen estar un poco fuera de lugar acá. Aquí Shantideva muestra una objeción y esta objeción pues puede ser la siguiente, que en las estrofas 35 37 dice que cuando uno ya es un Buda, espontáneamente pues es de beneficio a otros, ayuda a otros, no es necesario hacer nada más porque los Budas ya lo hacen. Pero en la 38-39 dice acerca de esta obsesión, es cómo es posible que entonces sea algo útil hacer ofrendas a los Budas, hacer ofrendas a las reliquias de los Budas. Y dice en la 38, ¿cómo pueden dar fruto? Preguntáis las ofrendas hechas a quienes ya están libres de pensamientos discursivos. Entonces aquí esto es un punto que quizá alguien en la audiencia está haciendo y entonces Shantideva pues viene y dice, bueno, lo único, dice el doctor Laque, tal vez que lo único que aquí Shantideva hace pues es solo referirse a las escrituras, a los sutras y decir, bueno, ya que los sutras dicen, entonces esto es así, que es de mérito hacer ofrendas a los Budas y a sus reliquias. Yes, so maybe, if we study more and we read more and, contemplate on this more, maybe at some point in the future, the argument in these two verses will become clearer. Right now, it's like, okay, I don't know what to say beyond that. Y quizá en el I've looked at the available commentaries and they're also kind of like, we don't really know, who are the people raising this objection and what is he really talking about. Y bueno, y quizá en el futuro si yo pueda leer más, si pueda estudiar más, si pueda contemplar más esto, pueda entender, porque actualmente no entiendo. Y inclusive cuando leo los comentarios, pues aparentemente no se sabe quién pueda estar haciendo esta objeción o por qué se hace. Y entonces, pues ahorita, por el momento, no sabría decirles.
Now, starting from stanza 40, now we know better who Shantideva is talking about. And so it's like a new set of objections being raised, and Shantideva responding to those objections. The section, the objection, is with regards to those who do not accept the Mahayana tradition that Shantideva is a part of. So here, often in the traditional commentary, it says, this is refuting the objections raised by those who follow the Shravaka or the hearer traditions. Y de las estrofas 40, pues aquí pues ya podemos saber mucho mejor quiénes son los oponentes, quiénes son los que levantan estas objeciones. Y en este caso es las objeciones de aquellos que no aceptan la tradición a la cual Shantideva pertenece, que es la Mahayana. Y entonces acá está refutando los argumentos de la escuela Shravaka o de los oyentes. Now, then here, what is really helpful, I think, is in Khenpo Kunpel's commentary. He says, he says, now when we use this expression, the Shravakas, or the followers of the Shravaka tradition, he says, depending on context, they're talking about potentially 4 different groups, 4 different types of people that they're talking about. Whenever you encounter the word Shravaka, that there are 4 different types of people that we're talking about. So I think this is helpful because then we will not misunderstand, what has been critiqued, what has been criticized, and then we don't misapply, the criticism or the refutation. Y aquí pues es útil el ver el comentario de Khenpo Kunpel, donde aquí la tradición de los Shravakas pues se puede dividir dependiendo del contexto en 4 diferentes tipos de personas. Y esta división, esta clasificación puede ser muy útil para poder distinguir qué es lo que se está criticando y por qué. Here, the 4 types of Shravaka, according to Khenpo Kunpel, it says, first, there are those Shravakas who are emanations of basically Buddhas and great Bodhisattvas. They take on the appearance of Shravakas, meaning the immediate disciples of the historical Buddha. Y el primer That's the first type of Shravaka. El primer tipo de Shravaka son las emanaciones de Budas y Bodhisattvas que son en ese momento los discípulos del Buda. The second kind of Shravaka, according to him, are those who, for now, they are headed towards the limited result of personal liberation, personal individual liberation, but at a further point into the future, they will actually achieve the perfect state of a complete Buddha. These are the second type of Shravakas.
Y el segundo tipo de Shravakas son aquellos que al momento tienen como objetivo dirigirse al resultado de la liberación individual, pero que eventualmente se dirigirán al estado o tendrán el objetivo de dirigirse al estado de la budeidad. Basically, you could say, with these two types of Shravakas, no problem. Shantideva has no problem with them because, you know, the Mahayana view that the only truly meaningful goal to achieve is the goal, is the state of a perfect and complete Buddha. That these first two groups clearly, they are going there, or they have come from there, so to say, right? If they are emanations, they have come from that state. And then if they're not emanations, but they are only temporarily, going towards personal liberation, but at some point will go beyond personal into universal liberation, so to say. These two groups of Shravakas, no problem. Y aquí básicamente estos dos tipos, Shantideva no tiene ningún problema con ellos. Y esto es porque en la visión de Mahayana, pues el único y realmente verdadero o objetivo, algo que sea significativo, es lograr la completa y perfecta budeidad. Entonces, pues aquí hay unos que ya vienen de ese estado, los que son las emanaciones de Budas y Bodhisattvas. Y el otro tipo son los que van hacia allá, aunque ahorita en este momento estén buscando la liberación personal. Entonces, para Shantideva no tiene ningún problema con estos dos. So the Buddha's immediate disciples, the Buddha's immediate disciples, kind of like Ananda, Shariputra, Mahakashapa, you know, all these historical Buddhas disciples, you know, they are considered, you know, part of these two groups. Either they are emanation of Buddhas or great Bodhisattvas, appearing to help Buddha Shakyamuni in his effort to liberate beings, or they are, you know, guided by the Buddha to first go towards personal liberation, and then when they have enough confidence to move on to the greater liberation. Y en este contexto, pues los discípulos inmediatos del Buda histórico, pues son parte de cualquiera de estos dos grupos, ya sea aquellos que están junto con él haciendo un esfuerzo para llevar las enseñanzas y beneficiar a todos los seres, y los otros que están acompañando al Buda en ese momento y tal vez tienen su mira inicial puesta en la liberación individual. Y luego en la budeidad. The third and the fourth. The third are those who are only headed for their own personal liberation. And in fact, they say, no, there's no need to think about others. That's the third group. That's the third case where the term Shravaka might be used. And the fourth scenario where the term Shravaka might be used, Khenpo Kumpel gives them a name, Sandava. And who are these Sandavas? These Sandavas are, he says, those who have much intellectual pride. So this is referring to the other groups of Buddhists during the time of Shantideva who object to the Mahayana, and they hold very strongly to their own schools, their own traditions' views. And these are the ones who say, you know, all these Mahayana teachings are fake, they are false.
So obviously, this section of refuting the Shravaka is not refuting the first two groups, but it's refuting the third and the fourth group. Y el tercer grupo es aquellos que se encaminan únicamente hacia la liberación individual y dicen que no hay necesidad de pensar en la liberación de otros. Ahora, el cuarto grupo que aquí Khenpo Kumpel los nombra y dice, los etiqueta como sandavas, son aquellos que tienen un orgullo intelectual muy grande y que objetan la visión del Mahayana y dicen que es una visión errónea y tienen estos argumentos o esta oposición fuerte en contra del Mahayana. Entonces, obviamente, Shantideva está aquí refutando al tercer y al cuarto grupo. Yes, so now, stanza 40, Shantideva presents an objection from group 3 and 4, right, of these four possible groups. So he says, we are free, you say, through seeing the truths, the four noble truths. This is stanza 40. What use is it to us, this view of emptiness that you are teaching? You Mahayana people talk about so much. So it's basically, it's saying, those from 3 and 4 says, it's sufficient to understand the Four Noble Truths. No need. Your emptiness business, we don't need that. Y en la estrofa 40, entonces podemos ver la objeción de estos grupos 3 y 4, en donde dice, al ver las 4 verdades, decís, somos libres. ¿Para qué necesitamos pues percibir la vacuidad? Entonces aquí dice, bueno, ustedes Mahayanas que están hablando, solamente es suficiente, digamos, a meditar o pensar en las 4 verdades. No hay necesidad de esta cosa de la vacuidad. Shantideva's response to that objection is, he says, the sutras, the scriptures, they all say, realizing emptiness is necessary. Y aquí Shantideva responde, bueno, los sutras, las escrituras dicen que es necesario el realizar la vacuidad. Then, of course, it's not explicitly stated here, right? But basically, in stanza 41, basically, the response to Shantideva is scriptures. What scriptures? You mean your Mahayana scriptures? We do not accept your Mahayana scriptures. Our scriptures never talk about you have to realize emptiness. So in 41, Shantideva says, you say the Mahayana has no certainty, meaning these Mahayana texts, there's no certainty. Then Shantideva kind of responds to that by saying, well, then how do you substantiate your tradition? If you say my Mahayana scriptures cannot be substantiated, then how do you substantiate what you accept to be true? The sutras that you accept to be true. Y bueno, en la estrofa 41, pues aquí no es algo que esté explícito, pero que podemos ver que básicamente lo que dice ahí es que los Shravakas están haciendo la objeción, donde dice, decís que el Mahayana no ha sido verificado, pero ¿qué es lo que corrobora vuestra tradición? Entonces está criticando a las escrituras Mahayanas, entonces está diciendo que no son unas escrituras válidas.
Y entonces, entonces Shantideva pues responde, el que ambas partes las aceptes contestáis, pero dice, pero al principio, si vosotros mismos teníais pruebas. Entonces, básicamente está diciéndoles de que ellos dicen que las escrituras mahayanas no son, no tienen sustancia, que no son verdaderas, y Shantideva les dice, bueno, pero ¿cuál es la razón por la cual ustedes creen que sus propias escrituras, en las cuales basan su tradición, son verdaderas, que tienen sustancia? So the answer of the opponents is, well, you also accept those scriptures. Both you and I accept those scriptures. Then Shantideva's answer is like, you have not really answered my question. All you have said is, since both you and I accept, so we all have to accept. He says, but you have not answered my question. Independent of us accepting these scriptures that you accept, if independent of that, how are you substantiating your scriptures? Y bueno, y entonces la respuesta de los Shavakas es de que, bueno, en nuestras escrituras, tanto ustedes como nosotros las aceptamos, ambos las aceptamos. Entonces, pero Shantideva les dice, bueno, que nosotros las aceptemos, eso es independiente de cuál es el origen de ellas. Ustedes no han respondido mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo es que ustedes pueden sostener que esas escrituras tienen sustancia? In other words, Shantideva, is basically saying to them, your answer is going to be, well, we traditionally accept that these are the words of the Buddha. Then he said, in 42, he says, likewise, we traditionally accept these Mahayana sutras to be the words of the Buddha. So if your reasoning is shaky, if my reasoning is shaky, your reasoning is just as shaky. If you think your reasoning is strong, then my reasoning is based on that same reasoning, and therefore my reasoning is also strong. This is now Shantideva using debate, right? Using clever talk, basically, right? In a way, it's like, it's not very convincing. But Shantideva is like, basically Shantideva is saying, you want to talk logic? Let's go down that road and see how far we both can get. Y entonces, pues, lo que Shantideva está aquí haciendo es buscar que ellos respondan, bueno, nosotros tenemos la confianza que estas escrituras son las palabras del Buda. Entonces, Shantideva podría decir, si ustedes tienen, y digamos, basan su tradición en esto, diciendo que son las palabras del Buda, eso es lo mismo que nosotros decimos, que nuestras escrituras mahayanas son palabras del Buda. Y entonces, si ustedes empiezan a decir, bueno, ese razonamiento es muy débil, entonces puede ser, puedo contestarles de que su propio razonamiento sobre que sus propias escrituras son palabras del Buda también es el mismo razonamiento débil. Entonces, si ustedes dicen de que su razonamiento de que esto es palabra del Buda es algo fuerte, entonces estamos en la misma página. También nosotros decimos que es algo que es fuerte porque son las palabras del Buda. Entonces acá estamos viendo que está utilizando las herramientas del debate, el estar hablando de una manera, como quien dice, astuta, inteligente, y bueno, y entonces que si ellos llegan a ese punto, entonces de usar la lógica, pues vamos todo el camino hasta el fondo y ver que al final de cuentas, pues no es muy convincente la refutación que están presentando. Yeah, in a way, this kind of argument, you see it as used today by some, scholars or monks from the non-Mahayana traditions. They will say, oh,
these Mayan scriptures, they are not real. And so then they will quote, right, from the Theravada Pali scriptures. They'll quote from there. Right? And then they will treat the Pali sutras as if, right, that undoubtedly those are the words of the Buddha. But equally, you cannot, if you want to apply to say the same burden of truth, right? It's also just as shaky. Scholars who have looked into the Pali Canon also said, well, this was put together hundreds of years later. You can also raise a big doubt, a big question mark, How do we know? Buddha Shakyamuni actually spoke these words. So in a way, Shantideva is saying, on one level, we accept what we accept based on faith. So if you don't like that answer, then you say, we have to accept what we accept based on reasoning. And really, that's what he's doing in this chapter. He says, let's come back to reasoning. Let's not get into the, well, my scriptures are more real than your scriptures. Because if you're going to use that criteria, he says, in verse line 3 and 4 of stanza 42, he says, if you accept something to be true, just because a lot of people trust it, then in the case of India, we Buddhists are a minority, them Hindus are a majority, many Hindus believe in the Vedas, then what? Now we're going to accept that the Vedas is also true? Y bueno, y este tipo de argumento esta vez es utilizado por los académicos o por los monjes que cuando debaten acerca de las escrituras mahayanas, entonces dicen que no son, bueno, algunos monjes de la tradición Theravada que dicen que estas escrituras mahayanas no son reales y entonces utilizan citas de las escrituras Theravadas del o Pali, ¿verdad? Del canon Pali, y entonces para hacerlo, pues están asumiendo que son indudablemente las palabras del Buda. Pero si nosotros vamos al peso de la evidencia, al peso de la verdad, pues todas estas escrituras fueron compuestas o puestas juntas, ¿verdad? Digamos, fueron recopiladas mucho después de la muerte del Buda. Entonces hay una interrogante muy grande, ¿verdad? Digamos, si son realmente o no las palabras del Buda. Entonces, tanto la tradición mahayana como la tradición Theravada aceptan que ambas son basadas, las aceptamos como palabras del Buda, basados en la fe. Y de la misma manera, pues las escrituras mahayanas también son aceptadas por la fe. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer razonamientos, entonces nos podemos decir que mis escrituras son más reales que las tuyas, ¿verdad? Porque al final de cuentas están basadas en la fe. Entonces, si nos vamos a los razonamientos, a la lógica, pues inclusive podríamos decir que, como dice en la estrofa 42, ¿verdad? Que las razones por las que confiáis en vuestra tradición pueden aplicarse también al Mahayana. Pero si también esto es así, además, si el que están de acuerdo, dos partes demuestra la verdad, entonces los Vedas y los demás son también auténticos, porque si van a ese tiempo en la India, hay mucha mayor cantidad de personas hinduistas que creen que los Vedas es las escrituras verdaderas. Entonces, ahí tendríamos que volvernos todos hinduistas, dice Shantideva. And then 43, Shantideva goes further, a little bit more. He's going to point out these types of debates. He says, then you may say, but
is what's been, not the earlier stuff. It's the Mahayana stuff that people have doubts about. So on that basis itself, you all should not rely on these Mahayana texts, right? Then Shantideva said, you know what? These Buddhist, the sutras that both you and I accept, many other people in India don't accept. They also call those things into question. So if on the basis of there are people calling certain things into question, and that kind of is what you use to disqualify certain texts, then all our Buddhist texts will be disqualified, because there are lots of Hindus who say, no. These things, are unreliable. So then you have to abandon also your scriptures. Y bueno, y en la estrofa 43, pues Shantideva lo lleva un poco más allá, y donde aquí el argumento es que pues el Mahayana, hay muchas personas que están, que lo tratan de descalificar, que lo tratan de cuestionar, y entonces debido a que hay personas que lo hacen, entonces es una tradición cuestionable. Entonces, pues Shantideva responde, bueno, entonces los mismos sutras en los cuales tú te estás basando, pues también pueden ser cuestionados, porque básicamente hay muchas personas en India que son los hinduistas que están rebatiendo esto y que dicen que esto no es válido. Entonces, si nosotros tomamos un argumento de que hay muchas personas que no lo reconocen como válido al Mahayana, entonces también podemos tomar como argumento que hay muchas personas que no reconocen como válidas las escrituras budistas. Entonces no podemos usar tampoco ese argumento. No podemos usarlo para descalificar a las escrituras budistas, mahayanas. Yes, so now let's take a quick break before we continue to the next section. Entonces ahora vamos a tomar un pequeño descanso antes de continuar a la siguiente sección.
Om Wage Jware Mum Wage Jware 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 Om Wage Jware Mum Wage Jware. Okay, so now let's go to the next section. So basically, this last section that we just covered, it reflects some of the arguments and counter-arguments that was going on during Shantideva's time. So you can tell from this that different groups of Buddhists during Shantideva's time, some identify with the Mahayana teachings and also accept the earlier teachings, but saw the Mahayana teachings as further kind of illuminating the earlier teachings. Then there were some who exclusively only stay focus on and in fact only accept the earlier teachings. Now the earlier teachings, as a matter of fact today, right, it's not only in the Pali, it's not just preserved in the Pali texts. In the Chinese Buddhist canon, in the Tibetan Buddhist canon, these earlier teachings are also found recorded in them. And also in the Pali texts, it's not like all the Pali texts were, they are all earlier. Again, there is a development of those texts over centuries and centuries. So some of them belong to the very early layer, some belong to much later layer. Just for our understanding, I should mention that. Y bueno, ahora vamos a empezar una sección nueva. La sección anterior pues refleja algunos de los argumentos y contraargumentos que se estaban dando en el tiempo de Shantideva. We think I cannot hear anything. You're muted. Sí, y estos argumentos o contraargumentos eran algo que se daban en los tiempos de Shantideva entre estos diferentes grupos, aquellos grupos los cuales tenían, llevaban a cabo, digamos, o estaban dentro de la tradición mahayana y donde las escrituras mahayanas, pues se pensaba que llevaban iluminaban más lo que el Buda había enseñado antes. Pero esto era solo aceptado por por este grupo. Y habían otros grupos pues que ellos se basaban en las enseñanzas más tempranas del Buda y que solo aceptaban dichas enseñanzas. Pero bueno, haciendo la nota, pues las enseñanzas tempranas no solo están preservadas en el canon Pali, también están preservadas en el canon chino y en el canon tibetano. Digamos, y también es de hacer notar que
dentro del canon Pali hay un desarrollo de las diferentes enseñanzas. Entonces hay enseñanzas que son más tempranas y también hay enseñanzas que se desarrollaron un poco más tarde. Entonces también ahí hay una diferenciación en cuanto al tiempo en el que se compusieron. So this last set of arguments in the last 4 or 5 stanzas, on one level you could say that sounds kind of petty. That is just engaging in some petty debate. But it doesn't have to be like this. I think we can still take something from this by saying, a lot of times, we apply a particular logic to discredit some other person's position. And we're not even aware that that same kind of reasoning can be used to undermine what we hold to be very dear and very precious. So Shantideva in some ways is showing us that. If you want to discredit someone's holy books, be careful that the reasoning that you use is not also easily used to discredit what you hold to be holy, you hold to be special. And oftentimes it can be applied so that it cuts both ways. Y bueno, y este debate puede decir uno que tal vez un debate muy mezquino, pero no tiene que ser necesariamente que nosotros veamos esto como un debate mezquino, porque podemos ver que acá Shantideva tal vez nos está mostrando que cuando nosotros pues tratamos tal vez de desacreditar otras creencias, otros puntos de vista, y nosotros pues aplicamos alguna lógica para poder hacerlo, ¿verdad? Pero podemos ver que inclusive esta misma lógica puede utilizarse para desacreditar lo que nosotros creemos, que es también preciado y que es muy querido, y entonces podemos ver que la lógica puede utilizarse tanto para desacreditar a otros como para desacreditarlo a uno mismo. Ese tipo de lógica. The next 4 or 5 stanzas seems to be a type of argument centered around claims of I'm so advanced, I am so holy, I am so perfect, and therefore what I believe must be true. Y pues en las siguientes 4 o 5 estrofas, pues hay un argumento, un tipo de argumento centrado en esta como creencia de yo soy muy virtuoso, yo soy muy perfecto. Parece ser centrado en ese tipo de creencias. Now, in this section, I think Shantideva would say, yes, of course. If really, right, you have uprooted the poisons, the 3 poisons, and then more importantly, you have uprooted all clinging. Yes, then whatever you believe to be true with regards to what the Buddha taught, those surely, if they have helped you to get rid of the 3 poisons, and then more specifically, get rid of clinging onto self, then yes, of course, that is a good proof that what you believe and what you practice is valid. However, he says, often we think, oh, I'm doing really well. I'm very advanced. But in fact,
you are still entangled. You are still trapped. Y bueno, pues por supuesto, dice Shantideva, si tú has logrado desenraizarte de las aflicciones, de quitar las raíces del aferramiento, entonces todo lo que tú dices, pues si consideras que es verdadero, pues es válido. Si te han ayudado a hacer todo esto, si tú ya no te has liberado de las aflicciones y principalmente has podido desapegarte de ese aferramiento al yo, entonces esto es una buena prueba de que lo que tú has practicado y todo lo que tú has creído es válido y verdadero. Pero si a veces nosotros pensamos que estamos haciéndolo todo bien, que tenemos una práctica muy avanzada, pero aún así estamos enredados, estamos atrapados. So 44, it says, the true monk is the root of dharma. And to be a monk, to be a true monk, is difficult indeed. It is hard for minds enmeshed in thoughts, minds that are still, completely wrapped up in thoughts and ideas and theories. And it is very difficult for minds enmeshed in thoughts to pass beyond the bonds of suffering. This is stanza 44. Y la estrofa 44 dice, el monje auténtico es la base del Dharma, pero ser un monje auténtico es difícil. Para aquellos cuyas mentes abrían conceptos, aquellos que están enredados en ideas, en teorías, es difícil ir más allá del sufrimiento. And then here, Kempo, he says, and as for this word, monks, he says, generally, 5 types of individuals, 5 types of people that people rightfully or wrongfully refer to them as monks. So again, just like with regards to the term Shravaka, he says they're used to designate 4 different groups. Here he says, when people say monk in the Buddhist context, and maybe more specifically in the Tibetan context, when people say monks, they can be referring to 5 types of people. Of course, in the 5, he will say, most of these are not what we're talking about here. Y bueno, y aquí Kempo Kumpel habla de que cuando uno dice esta palabra monje, hay generalmente 5 tipos de personas a las cuales puede uno atribuirles de una manera correcta o incorrecta la palabra monje. En el contexto budista y tal vez específicamente en el contexto budista tibetano. Y entonces acá, pues dentro de estos 5 hay tipos de los cuales vale la pena hablar y cuáles de los cuales no vale la pena hablar. He says the first group are those who are they're just called monks. He says they're just called monks. So this probably refers to, and this is the case in Tibet, there are men, usually boys, that are sent by their parents to the monastery. And in order to live in the monastery, to be part of the monastery, you shave your head, you put on the robes, right? But you have not really exactly gone through all the proper ordination rituals and all of that. But you shave your head, you live, in the monastery, you wear those robes, you eat and you live, there. But
you're not really a monk yet. So that's the first group. Of course, many of these young boys, later on go on to take proper ordination, take proper vows and all of that. But there are some who never do that, they live their whole lives as a monk, but they're not. Y bueno, y el primer grupo son aquellos que simplemente se le llaman monjes y que aquí tal vez es ver que en la tradición pues se manda a los niños en Tibet muy jóvenes al monasterio y entonces ahí pues viven como un monje, pues se rasuran la cabeza, se ponen los hábitos y comparten todas las experiencias, pero no han pasado por un ritual propio, adecuado, perdón, apropiado, no han tomado los votos y pues viven ahí, pero realmente no son monjes. Y por supuesto hay muchos de estos jóvenes que eventualmente van a tomar los votos, pero hay muchos que no lo hacen. Second group, he says, there are those who have taken the vows, gone through the ritual, all of that, dressed like one, live among, live in the monastery, but their vows have degenerated and they have not confessed to the breaking of those vows and restored the vows. So these are those who have been, their vows have been harmed. Second group, he says. Y pues está el segundo grupo que pues ellos ya han ido al monasterio, están viviendo como monjes, han tomado los votos, han pasado por los rituales apropiados, pero sus votos se han degenerado y no han hecho los rituales de confesión para poder restituir los votos. Entonces son aquellos que tienen votos dañados. And then the third group, he says, are those who they are called monks simply because they receive offerings. Y está el tercer grupo que son llamados monjes simplemente porque reciben ofrendas. They receive offerings of the lay people, but we have absolutely no idea, Do they keep vows? Have they taken the vows? Do they live in a monastery? No idea. Ellos reciben ofrendas de las personas laicas y pues no se sabe si viven en un monasterio, si no viven en un monasterio, si mantienen los votos, si no mantienen los votos. So these might be those individuals that are, hanging around at holy sites, like in the Bodha Stupa area, in Bodhgaya, in Varan, in Deer Park, in Shravasti, you have people who are there, they're just receiving offerings, When the day ends, who knows? They go home to their wife. Nobody knows, So, but they are receiving offerings by presenting themselves as part of Buddha's order of monks. Those are the third group. Y pues estos personas pueden ser individuos que andan en la stupa de Bodha, en Nepal, en Bodhgaya, en el Parque de los Venados, en Shravasti, y andan por ahí recibiendo ofrendas de las personas porque están vestidos como monjes, pero nadie sabe realmente si después van y regresan a su casa con su esposa, pero se presentan a ellos mismos como parte de los monjes de la tradición budista. Those who have properly received the vows and have maintained their vows. El cuarto grupo son aquellos que han recibido apropiadamente los votos y los mantienen. And the fifth one are those who have abandoned the kleshas, the afflictive emotions. Y el quinto grupo son aquellos que han abandonado las kleshas, las aflicciones. So there is one etymology of the word bhikshu. So this is basically saying bhikshu. Bhikshu is what we translate as monks. Sanskrit word bhikshus, not bhikshu. Okay, I remember
was talking about big shoes, big shoes. You know, this is finally somebody said, what is this deal with like having big shoes? It's like, no, it's a Sanskrit word, big shoe, okay? So there is one etymology of bhikshu that associate it with those who kill, those who like kill or destroy the enemies. So that is this meaning. Those who have abandoned, those who have overcome the afflictive emotions. So of these five, Khenpo Kumpel says, the last two are what we are talking about here when we say the true monk is the root of Dharma. On the relative level, those monks and nuns really who have taken the vows, maintaining the vows, on the relative level, they are the root of Dharma. Then on the inner level or the ultimate level, the ones who have destroyed, who have abandoned the afflictive emotions, they are the true monk that are the root of the Dharma. The basis of the Dharma are such individuals. Y bueno, hay en este último grupo, en la etimología de la palabra bhikshu, que es la palabra para monje, y no quiere decir, y aquí bhikshu es diferente de big shoe, que es otra, en inglés significa los grandes zapatos, que había, alguien le decía al doctor Lai, bueno, ¿cuál es el tema con estos big shoes? Era con estos grandes zapatos, pero aparte de eso, yendo hacia la etimología de bhikshu, pues se refiere en sánscrito a aquellos que podrían interpretarse como aquellos que han destruido a los enemigos, en este caso las emociones aflictivas, las kleshas. Entonces, en la estrofa 44 habla sobre que a nivel relativo los monjes y bueno, y también las monjas son básicamente la raíz del Dharma. Pero acá estamos hablando de dos niveles, el nivel relativo y el nivel último. Entonces, los monjes y las monjas son la raíz del Dharma, pero a nivel último, los que han destruido las emociones aflictivas son la raíz verdadera del Dharma. So in this section, you know, you can imagine some of those who don't accept the Mahayana want to make the argument that, you know, among us, you know, we are very virtuous monks, you know. So this is the proof, you know, that we got the correct Dharma. Shantideva says, yes, yes, yes. I agree that those who are able to abandon the afflictive emotions, they truly are the root of Dharma. However, that is not so easy. In fact, as long as your attention, your focus, your mind is still caught up in thoughts, and specifically in thoughts here is referring to thoughts of clinging, then it is not possible to be free from the bonds of suffering. Y bueno, y entonces acá, pues habla, que Shantideva les dice, bueno, que si, pues si ustedes son monjes virtuosos, pero si ustedes dicen que son monjes virtuosos, que esa es la prueba de que están siguiendo el Dharma correcto. Y pues Shantideva dice que sí, si aquellos ustedes han abandonado también las emociones aflictivas, entonces sí es la prueba de que están siguiendo el Dharma correcto. Pero eso, tell me what you have heard.
That's all you've heard? Yeah. Okay. So the front part, the gist of it is this. There are those who don't accept the Mahayana that will now make the argument. So the argument about we have the true scriptures, he has dismissed. That's not enough to say you are right, I'm wrong, right? So now it seems like what they're saying is, but we have very virtuous monks. By implication, you guys are not very virtuous. So then Shantideva says, yes, of course, the root of Dharma is virtuous monks. But just looking virtuous, is not yet. Because more basic than looking virtuous is there grasping or not still? If there is still grasping, so this enmeshed with thoughts in the translation I have for line 3 of stanza 44, as long as the mind is still clinging to something, then it's not yet free from the bonds of suffering. Y bueno, el doctor Lai estaba resumiendo un poco lo que se dijo. Y básicamente, pues, resumiéndolo todo, de que pues está el argumento de que, bueno, digamos, acerca sobre las escrituras mahayanas, ¿verdad? Que eso era en lo cual se centraba el argumento anterior, pero ahora se cambia al de ser un monje. Si uno es un monje virtuoso, entonces uno, aunque no siga las escrituras mahayanas, pues básicamente pues está siendo la base del Dharma. Entonces, si uno tiene esa virtud, entonces esa es la prueba de que uno está siguiendo las escrituras correctas, el Dharma correcto. Pero aquí Shantideva le dice que eso no es suficiente, que porque si aún ustedes tienen algunas, en las últimas 2 líneas de la estrofa 44, dice, para aquellos cuyas mentes sabrían conceptos, es difícil ir más allá del sufrimiento. Entonces, que si uno es un monje, y es un monje virtuoso, eso no es la única, la prueba suficiente, porque todavía en tu mente puedes estar enredado en los pensamientos, especialmente en aquellos pensamientos en los cuales uno se aferra a las cosas, entonces a los conceptos. Entonces no es posible realmente estar libre si uno está todavía enredado en estos pensamientos, aunque sea un monje que en apariencia sea virtuoso. Then 45, Shantideva says, you say there is liberation the instant that the defilements are entirely forsaken. Yet those who from defilements are set free continue to display the influence of karma. So here what he's talking about is those who don't accept the Mahayana during his time, during Shantideva's time, they say that Shravakas are freed once and for all from all confusion and suffering the moment they break their defilements. So Shantideva says, but even after they have supposedly broken their defilements, you can see how karma is still continuing to influence the way they act. And so in the commentaries, there are some examples given. And there's stories of like Shravaka disciples who have achieved the fruit of Arhat, still having these habits controlling their lives. Like one story of this Arhat who, despite having achieved the highest level of the Shravaka path, he continues to habitually refer to someone as, hey, little slave. He calls this one river spirit, hey, little slave, like a very condescending term. It's because for many lifetimes that river spirit was indeed the slave of this person. But even after he achieved
the highest of the Shravaka path, this habit is still there. So this is what Shantideva is talking about. And he says, as long as that is still there, you know, how can such a person be the root of the Dharma? Not so easy, he says. Y en la estrofa 45 dice, decís que uno se libera en el mismo instante en que abandona totalmente las emociones aflictivas. Y aquí de lo que se habla es de que una vez que un Shavaka se ha liberado de las emociones aflictivas, están de una y de todas las maneras libre de todos los obstáculos. Y aquí en la segunda parte dice, pero sin embargo el poder del karma todavía puede observarse sobre aquellos que ya no tienen emociones aflictivas. Y aquí, pues acá lo que dice Shantideva es de que el karma todavía está influenciando en los hábitos de una persona que aparentemente se ha liberado de esta manera como un Shavaka. Y cita los comentarios, diferentes escrituras en las cuales diferentes individuos que han alcanzado el más alto nivel de los Shavakas aún todavía tienen diferentes hábitos que vienen del karma. Entonces, hay una historia en la cual hay uno de estos Shavakas en las cuales él continúa refiriéndose a un espíritu de un río como el pequeño esclavo. Entonces le llama pequeño esclavo porque en su vida anterior o en vidas anteriores este espíritu del río fue un esclavo de este Shavaka. Entonces acá lo que se trata de explicar es de que aún en ese nivel hay hábitos que continúan y que por lo cual no puede uno decir que esta persona es la base del Dharma cuando aún todavía tiene estas ataduras. Base o raíz del Dharma. Yes, so 46 further, Shantideva says, it says, yes, I know. You will say, oh, no. Whatever negative habits or signs that are still continuing to turn up, right, in this person, it's merely the remainder stuff. No new negative is coming anymore. Once the remainder stuff is completely exhausted, then these people will be completely free already. That's the gist of what 46 is saying. But then, the first part of 46. Second part of 46, Shantideva, if I understand this last two lines right, Shantideva says, he says, you know, you say, right, that they have ended their craving, and therefore whatever is still showing up that is negative is simply the leftover stuff that needs to play out its course. But basically, Shantideva says, as long as that is still going on, how can that not be a type of defilement? That is also a type of defilement. Now,
I have to basically admit, like it's hard to understand the exact kind of like power of Shantideva's argument in this section. But the main point is this, is the third and the fourth line of verse 47, which is concepts linger still within their minds, and it is to these concepts that they cling. Line 3 and 4 of 47. Which then brings him to the main point that he wants to make on 48, which is the mind that has not realized voidness, that have not realized emptiness, then whatever defilements that seem to have disappeared is only temporarily halted. But when the conditions are right, when the conditions turn up again, then the concepts will turn up. And then with the concepts turning up, then the defilements will turn up because clinging to concepts will occur. And he says, and therefore, this training in emptiness that we are talking about here is absolutely necessary, because that is the only cure to getting rid of clinging once and for all. Y bueno, en la estrofa 46, pues lleva un poco más este otro argumento, y entonces, y les dice, pero que sí, yo sé que vas a decir que lo que sea que continúe es lo que queda de lo anterior, que del karma, pero que esto pues se va a ir extinguiendo, y una vez que se extinga por completo ese karma, pues no va a continuar, porque no se está produciendo nuevo karma. Pero entonces, pero Shantideva dice que aunque digas esto, ¿verdad? Pues hay igualmente algo que está ahí, que es que va a producir, digamos, más una obstrucción, va a también ser algo negativo, y que básicamente, pues, en cuanto esto continúe, pues va a haber siempre, no va a haber una liberación total, va a haber una cierta obstrucción. Entonces aquí el argumento exacto pues es un poco, tal vez no tan transparente, pero cuando nos vamos a las líneas 3 y 4 del verso 47, entonces dice que ya tal vez sería lo esencial, sería que dice, ellos todavía albergan conceptos en sus mentes y es a estos conceptos a los que se aferran. Entonces acá estos conceptos son los que los mantienen todavía enredados en la existencia. Y la estrofa 48 pues ya habla sobre de cuando estas condiciones dejan de existir, porque cuando dice la mente que no ha realizado la vacuidad puede que se detenga, pero surgirá otra vez de nuevo, como de una absorción sin percepciones. Por lo tanto, es necesario cultivar la vacuidad para poder, de alguna manera, ya estar libre de todas estas obstrucciones, de todos estos aspectos negativos. Entonces, pues ya en la estrofa 48 podemos ver el razonamiento que involucra ya la vacuidad. So the main point is really leading up what these, even though I'm not able to help you really get the sense, the force of this argument he's making in 46 and 47. But what he wants to lead us to is an understanding that he expresses in 48, which is the mind that has not realized emptiness, although it may be halted. And here the mind means, or what may be halted, may be stopped, is talking about the defilements. So even if the defilements can be stopped, right? But when conditions are ripe, these defilements will come back up again. The only solution is to really train in seeing emptiness.
then any and all basis of clinging will be destroyed. So it seems, as far as I understand it, is he's saying, those of you who don't accept the Mahayana, and here when he says accept Mahayana, primarily he's talking about accept this teaching on emptiness. He says, if you just say, focus on removing the defilements, meaning the gross aspects of suffering, of the causes of suffering, if you don't go right to the absolute cause of suffering, which is clinging, if you don't go right to that, then whatever result you think you have achieved, they are only temporary. 48. Y aquí, pues, en la estrofa 48, Shantideva expresa en la última línea que por lo tanto es necesario cultivar la vacuidad, porque la mente que realiza esta vacuidad, pues, ha realmente detenido cualquier obstrucción, cualquier obstáculo. Y si uno, pues, no ha cultivado la vacuidad, aunque temporalmente haya detenido estos obstáculos, estas emociones aflictivas, estas maneras donde uno se involucra bueno, digamos, en generar más sufrimiento, entonces, pues, va a regresar. Entonces, la vacuidad es la única que podría destruir todas estas obstrucciones, todas estas emociones aflictivas. Entonces, que si uno no acepta estas enseñanzas de la vacuidad y si uno solo se concentra en eliminar las emociones aflictivas, entonces no va a terminar, no va a ir hasta, digamos, a eliminar completamente todo tipo de obstrucciones, que es solo a través de ir, a través de la vacuidad, eliminar la confusión en la cual se va a poder tener una eliminación permanente y completa. Yes, so today we're going to stop here. Looking forward, okay, 49, 50, 51, 49, 50, 51. Again, Shantideva goes back to wanting to defend the Mahayana. You can almost feel like, you know, in Nalanda at that time, there's still very much people questioning the legitimacy of Mahayana. And again here, the main thing what Mahayana represents is those who teach the importance of understanding thoroughly and completely this point about emptiness, which is the topic of the wisdom of this, the wisdom that is the title of this chapter 9. Y aquí pues vamos a terminar, pero viendo un poco hacia lo que sigue, las estrofas 49 y 51, Shantideva regresa a defender también las creencias mahayanas. Y aquí, en ese tiempo en Nalanda, había muchas personas que cuestionaban la legitimidad de las enseñanzas mahayanas. Y estas enseñanzas mahayanas pues se enfocan en enseñar la vacuidad, enseñar el entendimiento y la sabiduría, que es el tema de este capítulo. Mm-hmm. Basically, when we say Mahayana, we're talking about this emphasis on needing to understand the centrality of realizing emptiness. Y aquí cuando hablamos de Mahayana, estamos básicamente... We're not talking so much about, oh, you know, Pure Land, many Buddhas, Amitabha, blah, 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 you know, all the other things that people normally think of as Mahayana, right? Here, the prime concern is this teaching on emptiness. Y aquí, pues es básicamente
necesidad de la vacuidad y las enseñanzas de la vacuidad, en lo que cuando hablamos de Mahayana, y no estamos, tal vez lo que otras personas entienden por Mahayana o es lo que se les viene a la mente, que es, digamos, las tierras búdicas, los budas, etcétera, sino, en este caso, la vacuidad. And you know, here and there throughout this chapter, we get this sense that Shantideva is saying that many of those who don't accept, many of those Buddhists who don't accept this teaching of emptiness is mainly because they misunderstand what this emptiness is about. They think we're talking about nothing exists. Nothing exists whatsoever. And so he says, then they think that we are advocating, we Mahayana teachings on emptiness are advocating nihilism. He says, no, we're not talking about nihilism. Y aquí, pues, Shantideva en uno u otro lado parece indicar que, pues, hay como esta creencia que de muchos budistas que, pues, no aceptan la vacuidad porque pueden creer de que estamos hablando acá de cosas, de decir que nada existe y que de alguna manera estamos defendiendo el nihilismo o estamos promoviendo el nihilismo. Pero aquí Shantideva dice que eso no es lo que estamos haciendo. So those who don't accept the teachings of emptiness, they will say, it is sufficient to simply, it is sufficient to just realize the lack of personal self. That once that is realized, that's it, enough. Y aquí Shantideva dice que, bueno, pues hay quienes dicen de que aquellos de que no aceptan la vacuidad porque tal vez es solamente necesario aceptar la vacuidad, pero the Mahayana teachings on emptiness says that is not final. The final has to be not only seeing that the personal self doesn't exist, but even impersonal self also don't exist. So this is called emptiness of phenomena. Not only do we need to understand emptiness or the lack of self of persons, we also need to understand and completely realize the lack of self, the lack of substantiality of phenomena, meaning impersonal phenomena. Personal phenomena, meaning whatever we tend to think, oh, this is I, this is mine, this is me, I'm like this, like that, right? So that's the personal self. But Mahayana teachings on emptiness will say that is simply the gross level of clinging. There is still a more basic level of clinging that needs to be undermined, that needs to be destroyed. And that can only be destroyed through the teachings on emptiness. Y aquí el doctor Lais pues está ampliando un poco sobre que hay, digamos, quienes dicen que no hay que aceptar la vacuidad, que simplemente pues uno puede solo no aceptar la no existencia de la mismidad de las personas, ¿verdad? Y pues hay dos tipos de mismidad, la mismidad de las personas y la mismidad impersonal o mismidad de los fenómenos. La mismidad de las personas son aquellas donde uno habla de yo, de el mí, y digamos para algunos es suficiente el poder negar la existencia de esa mismidad, pero en el Mahayana pues eso se piensa que es un nivel burdo de mismidad, que hay un nivel más sutil de la mismidad, que es la mismidad de los fenómenos o impersonal. Y esta mismidad de los fenómenos también es algo que hay que destruir, ¿verdad? Y eso es a través de la sabiduría.
Y entonces, ¿qué es lo que llamaríamos ya tener un conocimiento de la vacuidad? Que es de la no existencia de la mismidad de las personas y la mismidad de los fenómenos al mismo tiempo. So if we get out of this more historical context of like, potentially kind of sectarian debate, sectarian disagreement about this and that, if we step out of that context and see this more as showing us that there are grosser level of attachment and clinging, which is easier to undermine, but underneath those are often a more kind of imprecise but more stubborn level of clinging that is going to be still there, that we have to go deeper to that level to also clean that level out. Y bueno, entonces, saliéndonos ya tal vez de este contexto que puede ser un debate sectario, donde hay estas otras diferentes maneras de ver, podemos ir más allá y ver que tenemos como diferentes niveles de aferramiento, que hay un nivel más burdo, que tal vez sea más fácil de, de tratar de poder cortar, pero a la vez que hay un nivel más sutil en la cual nosotros tenemos que ir más profundamente a tratar, ¿verdad? Para poder de alguna manera limpiarlo. So anyway, we'll end here tonight. Also, good news for not just you, for me. We are almost out of the woods in terms of you say this, I say this, I say this, you said this, until like, wait, who said what? We're almost done with that. Now we're going more into, like without debate anymore, but Shantideva taking us deeper into the meaning of emptiness. And also this section on the 4 foundations of mindfulness, of the body, of the sensations or feelings, of mind, and of dharma. So we are almost done with the you say this, I said that, I said that, you said this, you said this, you said that, I said this, I said that. Wait, who said what? We're almost done with that section. Here and there, he still does 1 or 2 lines like this, but for the most part, it's done. Y bueno, tenemos buenas noticias, pues ya estamos a punto de terminar de estas argumentaciones en donde estamos en un lado acá y estamos de allá y que están de alguna manera debatiendo diferentes posiciones. Y vamos a entrar allá a hablar, bueno, Shantideva va a entrar a hablar ya acerca del significado o qué es lo que significa la vacuidad. Va a adentrarse en los 4 establecimientos de la recolección o mindfulness, de la recolección del cuerpo, de las sensaciones, de la mente, de los fenómenos. Y quizás de por ahí regresemos un poco al debate, pero ya estamos. Y aquí terminaríamos la sesión de hoy. So a big section of what follows is the 4 foundations of mindfulness from the perspective of the emptiness teachings. Y así que la siguiente sección va a ser acerca de los 4 establecimientos de la recolección desde la perspectiva de la vacuidad y la sabiduría. Changju Sen Choren Poche
마게 바라게 개반염반에 몸에 배월쇼. Ta-ta, everybody. Thank you so much. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you, Thank you, Dr. Lai. Lai. Thank you, Dr. Lai. Gracias, Dr. Lai.